In the heart of northeast Nigeria, a shadow falls over the future of so many young girls. Here, education remains a distant dream for many, especially girls. Poverty, cultural norms, and the ongoing conflict have created a perfect storm, robbing them of their right to learn. Kai ne makaranta. Ina so in je kamar ƴan wana in je makaranta in koya abu. In san me zaman duniya, in san sanar da in san da ake abubuwa da yawa. A journey through dusty villages reveals mothers struggling to feed their families, torn between sending their daughters to school or marrying them off to ease the financial burden. Ana samun matsaloli na karatun 'ya'ya mata. Dalilin kuwa akwai ƙarancin sanin ilimin ga iyaye saura. Na farko, muhimmancin ilimin saura ba su san shi ba. Na farko kenan. Na biyu kuma akwai ɗan talauci a garin, wasu suna son karatu amma kuma babu yanda da su yi karatu. So yakan zama na idan sun kai yara makaranti, so akwai wata rana yaran abinda za su ba su ci su je makaranta yakan gagare su, sai wasu yara su ce gaskiya ba za su je da yunwa ba. Akwai wannan na farko. Tun kafin wannan dai dan rayuwa da ya shigo din ma akwai wannan matsalan saboda dan talauci a yankin mu. To na biyu kuma akwai yaran da ainihi ba su son karatun ne, wanda sukan fita da niyan karatu sai su je su fake abunsu da wasu ƙawaye haka. Akwai irin dama ba a samun duka 'yan karatu, akwai yanda ƙawayensu ba su yi sai su je su fake a wurinsu. Yaranmu da yawa, abokaninmu da yawa, mutanenmu da yawa suna wannan abu. Wani zai ɗora 'ya'yansa talla, wani zai tura su kiwo, wani kuma ba tallan ba kiwon ba. Suna tafiya irin azuwa aikin gona da wani abu daban. Attendance na yaran maza da mata nan maza sun fi yawa a wajenmu, domin an fi kawo yaran maza makaranta akan 'ya'ya mata. Domin 'ya'ya matan sun ɗan girma kaɗan sai a ce to babu maganar zuwa makaranta, sai magana aure. Wata kan ma in an kawo ta tana primary 3, primary 4 za a yi mata aure za ta tafi. Our culture does not really allow a girl's child to be continuing in school. Immediately after the primary school, end of primary school's education, the parents allow their female daughters to be held in marriage. That's the culture and religion. We do have a problem of why sanitary pads, giving them education, because some are just starting to see these kind of things because their system change. They were going to see it in for the first time in school. So if they see these kind of things for the first time in school, how will they take care of themselves? This knowledge must be given to them in school. You understand? So we need to provide for a cure, sanitary pad, and all other, so that the learner will now continue with their learning. For generations, girls in these regions have been denied the fundamental right to education, and even those who are given the opportunity lack the basic skills required for basic living. The consequences are immense, impacting not only individual lives but also the progress of entire communities. Amidst poverty, cultural barriers, and threat to girls' right to education in the region, hope emerges in the form of a powerful collaboration. To support various national and international initiatives that seek to ensure that the girl child gets an education, Jamil Al-Hakeem Foundation, with funding from the Malala Foundation, is implementing a strategy to ensure that girls remain in school and cross over from one class to the next until they complete primary school education, otherwise known as the Girls Retention and Transition Initiative. The most effective strategy has been sensitization, community engagement as well with the parents and also community members, especially traditional and religious leaders, So
talking to them about the importance of education and why girls' education must be prioritized in the community. And so far we've had significant improvement, social change, behavioral change. We have seen the impact. We have seen the change, We have seen more girls enroll in school. We have seen more girls attend school and retain within the period of our intervention. Jamil Hakeem Foundation din nan za mu yi muku godiya tun kafin ku zo nan dama muna jin labarin irin taimako da kuke wa domin yara ƙanana da sauran makarantu. To kaga yanzu ne muka tabbatar cewa abin da kuke din yana da muhimmanci tun daga shi har kun zo kun karrama mu da sauran abubuwa. This initiative is implemented across 4 states: Adamawa, Gombe, Borno, and Yobe. This initiative brings together stakeholders to help the girl child reach her goal of getting quality education. It has been an important project, It means a lot to us as a foundation and also to community members. The intervention, it can't be overemphasized, the need for us to actually engage with stakeholders, the need for us to have the change, and also see the change being put into practice. The initiative goes hand in hand with training in gender and child protection through the Girl for Girls clubs, also known as the G4G clubs. The club serves as a safe space in schools to equip girls aged 6 to 18 with leadership and advocacy skills by providing weekly training on their right to education and social justice issues that affect their lives. You have the right to access to education. You have the right. Kina da yanci kije makaranta. Being a girl, you have the rights. Kun gane ba? Through this initiative, girls, community members, and teachers of education get training on how to make snacks, washing soaps, and detergents. Additionally, 37 mentors selected from the schools, female teachers, have been appointed to lead and mentor the G4G members in clubs across Borno, Adamawa, Gombe, and Yobe states. Gaskiya akwai respond. Suna respond yadda program yake tafiya makarantar nan Mafoji Dibati, yaran suna jin daɗin shi. Suna zuwa daga an ce akwai G4G ko break za su bar maka break masu su G4G. Don suna koyi abubuwa da yawa. Abubuwan da suke koyan suna jin daɗin shi, suna koyin da ake yin tsafta, suna koyin da ake kula da kai, da ake zama da mutane a cikin anguwa, zama da iyaye, yadda za su kula da kansu suna al'ada, yadda za su san darajar mace, na mace ta zo ta koyi karatu, ta zo makaranta, ta koyi abubuwa daban-daban. Su yaran suna jin daɗi, suna jin haka. Respond, gaskiya ku respond. Wani lokaci numbers da ake nema din yaran suna so su zo fiye da numbers din da ake so da. Gaskiya an koya mana abubuwa da dama. An koya mana yadda za mu tsaftace jikinmu, an koya mana yadda za mu kula da na gaba da mu, yadda za mu zauna mu'amala tsakaninmu da mutane, an koya mana sana'o'i, an koya mana abubuwa da yawa. A wannan program na G4G na koyi abubuwa da dama. Ɗaya daga cikinsu shine farko yadda zan kula da muhallina da kaina, ni kaina ɗin. Kuma na koyi yadda zan yi sana'a da dama da irin yadda zan yi ma'amala ma da maza irin yadda ba kyau yadda zan yi kiyaye su. Ina kiran 'yan mata irina wanda ba sa son zuwa makaranta su zo makaranta saboda makaranta a nan haka saboda zaki koma you are the leaders of tomorrow, ku ne manyan gobe, wataran ku ne
ku ne matan president, za ku iya ku zama matan gwamnati. Gaskiya lokacin da ta dawo take faɗa mini, ta ce sun samu baƙi a makaranta wanda za su koyar musu da karatu na mata. To na ji daɗi sosai saboda ni kullum burina ita ne babban 'yata, ina so ta yi ilimi sosai. Na ji daɗi na bata goyon baya sosai. Har nake cewa idan tayam zai ja ma zan iya kai mata abinci don ina son ta muri wannan karatu sosai. Ita ta ji daɗi ni ma kuma na ji daɗi. An samu bambanci sosai. Na farko abinda na sake ganin bambanci da zuwa yanzu, akwai tarbiyya, an bata yanda za ta girmama iyayenta da kuma na sama da ita, da yanda za ta bi da na ƙasa da ita na farko. Sa'annan na biyu akwai ɗan tsafta, ta ƙara da tsafta. Sa'annan na uku daga ƙarfe 6 yayi ta tashi za ta bi ayyukan gidan nan kaf ta yi shiri ta tafi. Kaga canjin da na samu, to na ji daɗi sosai a wannan. Jami Hakeem is a very young organization which is powered by passion and had the following as core values: transparency and accountability to donors and beneficiaries, mutual respect for donors and beneficiaries, teamwork for all involved. That's about all as core values that drive us. In na ga sun dawo ga makaranta ina jin daɗi, suna yawan karatu, suna sa ƴannensu suna karatu, ina jin daɗi. Last year ma an zo an yi wani program na G4G wanda aka tara 'ya'ya mata, aka yi musu lecture, aka yi musu karatu, aka yi musu waka, har ya sa 'ya'ya matan suna zuwa wajena suna cewa ni in yi kokari in nema musu admission za su tafi makaranta ba tare da sanin iyayensu ba. Waɗansu guda 2 ko 3 har na kai su makaranta kafin iyayen suka san mun yi registration, iyayen kuma sai suka taimaka. Dalilin program na G4G nan ya sa yaran hankalinsu ya kama makaranta. Yanzu wayanda suke primary 6 suna gaya mana cewa su koyaya aka yi ba za su yi aure ba, karatu za su yi in Allah ya yi. Gaskiya akwai improvement saboda har yanzu akwai yaran da suke bi na wayan sa su a G4G saboda sun ga abin da waɗannan yaran suke yana burge su. Ko ɗazuma akwai yarinyar da ta biyo ni, malama ki sa ni, saboda ya ba ta sha'awa, saboda sun fita daban gaskiya yara, don sun samu karatu da yawa kala-kala. Don ana musu, muna yin extra lesson Friday and Monday, aka mukan tara su after break mu ɗan yi 1 hour, mu ɗan yi refreshing ɗinsu, mu sanar da su wasu abubuwa haka. To sai yana burge su, to har suka je class ma ɗan waƙoƙin da muke yi duk abin da aka koya musu sai su dinga koya ma 'yan uwansu. To yanzu akwai yaran da suke bi na har yanzu, malama ki samu a G4G saboda suna ganin abin yana musu daɗi. Yes for yes nan ya riga da ya bude musu ido, ya riga da ya bude musu kunne, kuma ma ba wai ma yara ba ma iyaye ni yanzu ma su ne ma suna ma samun da program nan zo su same ni su ce mini akan cewa don Allah a ci gaba da program ma yara nan don su riga su canja a gida, yanayi karatunsu a gida ya canja, yanayi aikin da za su taimake iyayensu a gida ya riga ya canja. Maza da mata ba wai a aikin mata ko aikin maza, kowa yana aiki da ya kamata a cikin gida kamar yadda muka karantar musu.
Jamil Al Hakeem Foundation, in collaboration with the School-Based Management Committee, has succeeded in initiating trainings for head teachers, classroom teachers, and school managers across the various locations of impact, which are Adamawa, Gombe, Borno, and Yobe State. These trainings help the SBMC members listen to everyone from their community, be fair and accountable in decision making, and enthuse and mobilize those who can improve children's education. We specifically engage to deliver training on School-Based Management Committee, that's SBMC, in Adamawa, Borno, Yobe, and Gombe states. This happens to be one of the most important contribution of Jamil Al Hakeem to the states of this state mentioned, because we had a unique training program that targeted the members of School-Based Management Committee. And specifically, this training is focusing on looking at functionality of these school-based management committees. And during the training, we first identified their areas of needs in terms of which of these areas do they want their capacity to be built. And having identified these areas, we also now design a training that will specifically target this primary objective, to make sure that the SBMCs are functional and are living to their responsibilities daily. This training is kind of co-designed. It's one of its kind, because in the past it's not just to bring people and give them training materials and begin to train them. No. Most of the discussions we facilitate it, and the informations come from them. All we did during this training is that we allow them to do the talking, and we just kind of facilitate them to do the talking, and also we guide it if they are going out of practices that are not right. We now show them the implication of those practices and bring them back. So because most of the informations are coming out from them, they are so excited, they are ready to contribute. In fact, time was not enough for us because of the type of motivation they got during this training. It's like an internal motivation. I have been looking for opportunity to say something, and I'm given the opportunity, and I'm being even guided and say, okay, this is the right way to do it. Next time, let's do it this way. So the training was so exciting to an extent that in some local government, the days we gave them, they have to stay over and say, no, let them have more time. So it's something very interesting. Our aspiration, given the right ambience, funding and support by our partners, is to reach out to other parts of Nigeria, and particularly the Northwest, because it is agreed and is documented that Nigeria has the highest number of out-of-school children, most of whom are girls. So it is our vision and aspiration to make sure that all these girls that are underserved and disadvantaged are also brought on board. We want to replicate our 85% or more success in other parts of Nigeria first, then thereafter maybe venture out of Africa. But all this will be dependent on funding. And it's in that regard that we are calling on our partners, our funders and donors, to fund this enterprise, which we think will go a long way towards development and security in Africa. Because it is said that when you educate a woman, you educate a community. So if you educate a girl child, it's going to be the same thing. So this is our aspiration. It has been a very, very effective program, and we'll want to continue. And I want to believe that the stakeholders and the community members we will sustain, we will sustain the project. It will continue because there has been the change is there, the much needed change is there. So thank you so much to Malala Fund for the support in us, achieving
what we want, what we aspire to achieve as well as an organization, and also see it implemented. Thank you so much. Jamil Al-Hakeem has created impact with thanks to the Malala Foundation in ensuring that girls are given a second chance at education.